welcome to Muson food. நாங்க வந்து இன்றைக்கு fresh தேங்காயில இருந்து எப்படி பால் எடுக்கிறேன்னு பார்க்க போறோம். Hey guys, so today we're going to be showing you how fresh coconut milk is made. Let's get started. இப்போ நாங்க வந்து தேங்காயை உடைப்போம். தேங்காயை உடைக்க தேங்காய்க்கு இப்படி 3 கண் இருக்கு. அதுல வந்து ஒரு கண் எப்பவும் வித்தியாசமா இருக்கும். அந்த கண்ணுக்கிட்ட இப்படி வர இந்த கோட்டில் அல்லது இந்த கோட்டில் நாங்க உடைச்சோம்னா லேசா உடைக்கலாம் தேங்காயை. Alright, so what mom's explaining is there is 3 dips here on one side of the coconut, and what we're trying to do is we're going to look at the one that's different to the rest, which is this one here in this case, which is slightly darker. And what we're going to do is there is 2 lines coming across. As long as you hit on one of these lines, the coconut will crack quickly. So that's the quickest and easiest way to crack a coconut. After the first hit, keep rotating and keep hitting around the sides until it cracks. இப்போ நாங்கள் வந்து தேங்காயை திருவ போகிறோம். நான் உங்களோட விட்டு தேங்காய் திருவலை இல்லாட்டி இப்போ நீங்கள் இதை கத்தியால் சின்ன சின்ன துண்டாக வெட்டி போட்டு அதை போட்டு அரைச்சி போட்டும் நாங்கள் தேங்காய் பால் எடுக்கலாம். So we're using a coconut scraper to grind the coconut. Now, if you do not have one of these, I'll put a link in the description on where you can find one of these. If you don't have one of these or you can't get a hold of one of these, what mom said is you can literally use a knife and cut these into small cubes, and then we can just grind them instead. So let's get started. இப்போ நாங்கள் வந்து தேங்காய் பூவை நாங்கள் இதில் போட போகிறோம். இதோட அரை கப் சுடு தண்ணி ஊற்றி நாங்கள் அரைக்க போகிறோம். So now we're going to be grinding this coconut flakes. We have added half cup of hot water. Now we're going to grind this. இப்போ இதை நாங்கள் வடிக்க போகிறோம். So as you can see, what mom's doing is she's squeezing out every last bit of the juice from the coconut flakes and then putting it back into the grinder. What we're going to do after this is put a bit more hot water in here and then grind this up again and then redo the step. இந்தாங்க இது நாங்கள் செஞ்சிட்டோம். இப்போ எவ்வளோ ஈஸியாக செஞ்சோம்னு பார்த்தீங்க தானே. இது முதலாவது பால்னு சொல்கிறது. இந்த முதலாவது பால் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது கூடுதலாக வட்டலப்பத்துக்கு முதலாவது பாலை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கு பிறகு நீங்கள் கூட உங்களுக்கு தோசை செய்கிறேன்டா, கறி செய்கிறேன்டா, கோகோனட் ரைஸ் செய்கிறேன்டா, நீங்கள் இதே மாதிரி திருப்பி தண்ணி ஊற்றி 2-3 தரம் பால் புழிஞ்சு 3 பால் வரைக்கும் புளியலாம். புழிஞ்சு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணலாம். Alright guys, so that's a very simple and easy recipe on how to make fresh coconut milk. Now, mom was explaining that we can grind the coconut and then we can use it a number of times again. So we can put it back into the grinder, put some hot water, and then re-grind it and squeeze out more milk. So the thing is, you can do that up to 3 or 4 times, but depending on the food, you might want to squeeze more or less. So for example, for watlapom, you want to just squeeze it once like we just did in the recording, and that should be more than enough. So they get thick coconut milk. But for example, like coconut rice, curries, and dodol and other sort of desserts, you can also squeeze out the same coconut that we just used. Again, repeat it 2 or 3 more times so that we can get more coconut milk. So that's a very simple coconut milk recipe. I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and that's all for now. We'll see you next time. Bye.